everyone, Gongsi Fat Chai. Come celebrate Chinese New Year here at NCCC Mall of Taguig. Kung nagapangita mo og mall to celebrate Chinese New Year with your loved ones, dili na mo sa NCCC Mall of Taguig. They have various events for the Chinese New Year from January 29 to February 9. Aside from their events, ubaniko ninyo sa mga establishments na pwede ninyong bisitahon. First, kung nagapangita mo og restaurant na perfect for the whole family, dili na mo sa Azons. Aside sa ilahang boneless lechon, daghan pa sila og mga dishes na perfect jud sa panlasang Pinoy. Muna ilahang menu, and as you can see, daghan jud og choices, so masatisfy jud ang cravings, dili lang nila mama og papa, pero appeal na ila ate og kuya. Azons is located right in front of the NCCC supermarket, so go visit them. Next, kung medyo nagatipid bud mo, pwede kaayo diri sa Chicken King. Aside from their fried chicken, napo sila chicken bites, spring rolls, chicken sisig, chicken pastel, chicken burger, hot dog, fries, fruit salad, and mango float. Pag mo-order mo sa ilahang chicken meal, libre na ang drink, so dakong tipid jud. Ilahang mga meals are all below 100, so suwak kaayo sa budget. After your meal, time na para mag-shop around. First time na ako dito sa Denim Hub, and napawaw siya ko sila hang buy one take one on all the regular items. As you can see, daghan kayo og pagpilian, kuwarta na lang ang kulang. So basi abi ninyo ha, na tungod kay Denim Hub ang pangalan, denim lang tanan baligya. Dili guys, daghan kayo sila og clothes na lahi-lahi og style, from jackets to tops to bottoms to dresses. So here's me trying out a few of their jackets. So ito ang outfit number 1 kay brown leather jacket, tapos giparisan ako na og brown nga sunglasses. Ang next na outfit is a black leather jacket, ganahan ko ani. Tapos gipair na ko siya with a black sunglasses. And of course, kay Denim Hub ni nag-try on pud ko og denim nga jacket with a blue sunglasses. So, aside pa sa clothes, they also have a wide variety of sunglasses to elevate your style. And here's me trying out a few of them. Nalingaw jud ko try on sa mga sunglasses nila diri kay lahi-lahi og style, lahi-lahi og color, kay syempre para na kay choices na mabagay pod imuhang sunglasses sa imuhang outfit of the day. Muna nalingaw ko kay inaisip na ko bagay kani sa kuha, so dili lang sila located sa may main entrance right in front of Watsons. Kung nagapangitapod mo og clothes na stylish pero on a friendlier budget, the Look is the perfect place for you. Located niya sa second floor right beside Hardware Max. So ilahang mga clothes diri kay ang style is more on the teens to early 20s na side. They have both tops and bottoms for both male and female. So dira kay na-attract jud akong attention kay kung nagiganahan jud ko ani nga sanina. Tapos tanawa gud 2 for 600. So grabe ka barato guys. Hindi ganahan jud ko ano ng mga style, you know. So as you can see, grabe ilahang sale dito sa establishment. So good jud ni siya if you want to be in style for less. So, nangapangita na pud ko dire og OOTD na fit sa ko ang style, and nakita ko aning cargo pants nga brown and murag ganahan jud ko ani. So mangita ta og top na mobagay ani. After a while, nakakita na ko og top na feeling na ko mobagay jud siya, pero para ma-sure na to kung bagay, mag-fit na sa ilahang fitting room. And tan-tananan! So muna siya ang ako ang napili nga outfit. Unsa man, approve ba guys? And because New Year, New Me, it's time to prioritize your health, including your eye health. Sa mga nidog eyeglasses dira, I think is just in front of Hardware Max. Wala pa ko kasunod sa store pero I already found a sunglass na ganahan jud ko. Aside from the sunglasses, naghan pud sila og frames na pwede ninyong pagpilian to match your style and preferences. The frames comes in different prices guys ha, na yung mga affordable ones para sa mga tight ang budget, and naapoy more on the pricier side para sa mga gusto og branded na frames. You can also get your eyesight check and get your new pair of glasses while you wait. For the mode of payment, daghan sila og options available for you, and because of that, nakapalit akong ate og contact lens solution through QR code payment. Make sure to visit them after you shop for clothes. So how are you going to celebrate your Chinese New Year? Comment down below. Kung pareho masakuha na sa NCCC Mall of Taguig mag-celebrate with the family, see you there. Goodbye!